So, hello guys, this is me, ARKIdose. So, for today, tutorial tayo sa AutoCAD. Okay. RevC. RevC is a reversion cloud na ginagamit sa AutoCAD or even sa plan. Usually, ito yung ginagamit na symbol or to know na yung parteng yun ng plano is for revisions or need to revise. For example, this is the revision cloud. So, sa lahat, even sa during construction, may nakikitang kailangan i-adjust or i-revise. Ito yung ginagamit sa, even kahit pwede rin pag nagsusulat ka, kailangan mo din ng ganito revision cloud during na inspection nyo. Pag may nakita ka na kailangan i-revise of mismo sa kanyang original plan to revise plan. So, during construction or even in the planning, during planning pa lang ng phase, during planning phase or construction phase. So, paano ba mag-revision cloud? So, kailangan mo muna siyang kailangan mo munang gagawin yung rectangle before ka magre-rev. So, kunyari, for example, here, may nakita ka kailangan i-revise. So, gawa ka muna ng rectangle. Then, REV or, yan. Then, C. RevC or revision cloud. Then, may arc length object, rectangular, polygonal, freehand, style, and modify. So, usually, ang ginagamit ko lang naman yung ganito. Then, sa thickness na lang mag-vary. So, arc length tayo. So, dahil meters ako, ang ginagamit ko is 0.50 para mas visuals. Mas makita mo, mas malinaw. Then, pag okay na sa yung ganyang sukat, enter lang, then object. Select the object, then, yan. So, may reverse direction, which is yes or no. So, no lang ako kasi nasa loob yung i-revise. So, ito kasi, pag ni-yes mo, magre-revise. Ganyan siya. So, usually kasi hindi ganyan yung ginagamit. Ganito lang. So, mag-no tayo. N lang. Turn N. So, dun naman sa RevC, meron dyan modify, style, modify, and so, it's up to you kung anong style ang gusto nyo ng RevC. But usually, ito kasi ginagamit na lang. Ganitong itsura lang. Then, sa thickness na lang siya magbabago. Then, dun sa sizes. Yun lang, guys. Thank you.